Hello, let's go. Todo lo demás le daba igual. Everything else, he didn't care. Bien, se lo llevo, señora. Niego, intentó intervenir, pero se me adelantan. Adelantan, adelantan, adelantan. Um, it was taken. I tried to deny and intervene, but they beat me to it. Intentó enderezar el cuerpo, comprobar que todavía respondiera. Enderezar el cuerpo, oh, rectify the body, but comprobar que todavía respondiera. But check, that is still responded. Comprobar que todavía respondiera. Check. Pensó que algo podía estar escapándosele, algo en lo que no había pensado hasta entonces. And I think that's something escaping her. Something she had thought about before, or that I had thought about until then. That she hadn't thought about until then. No había pensado hasta entonces. Espió por la espió por la mirilla de la puerta principal. The people. Estaba acordado que él no salía de la casa sin avisar, porque eran justamente este tipo de desapariciones lo que más nerviosa la ponía. The type of business that made her the most nervous. Hay que hacer lugar, pienso, por eso me vendría también que alguien se llevara la bolsa que tengo en el lavadero. You have to make room. That's why it would be so good if someone would take the bag from the laundry room. That's why I think so. That's why. Por eso me vendría también que alguien se llevara la bolsa que tengo en el lavadero. Vendría, vendría. Tanteo, tanteo la lista en su bolsillo del delantal y pensó que en la noche tenía que recordar y analizar los hechos con más tranquilidad. Toma algún tipo de decisión. El agotamiento, la alternativa, aliviaba el miedo. The exhaustion made her feel numb, easing her fear. Suspira. Yo cuento ovejas, para no amargarme, para tener paciencia, para darle a Maga el tiempo que necesita. Digo, say something. Tras la reja, una sombra oscura esperaba junto al portero. Ringing my bars in the night, hiding or being hidden is waiting by the intercom. Oh, tras la rejas, not sono, ruido, las rejas.
or vencido, I guess, shaking. Tras la reja, una sombra oscura esperaba junto al portero. A dark shadow waited next to the intercom. No estoy en mi cama. Pensamos que estarías mejor lejos de la ventana. Pensamos? I'm not in my bed. We thought it'd be better off away from the window. We thought. Creo que está enojado conmigo, por favor. ¿Sabe algo de él? Something happened to him? Creo que está enojado conmigo. Por favor, ¿sabe algo de él? If something happened to him. Do you know if anything happened to him? I think he's angry with me. Lola soltó un largo silbido y sintió un disgusto amargo, como si frente a la larga duda entre arruinarle o no el día, finalmente hubieran optado, 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 que- oh, let's figure that. Optado, Optado. optado, optado, opta, Optar. op, optado, Optar. optado, optado. You gotta do a little bit more. Op- Optado, 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 optado. Lola soltó un largo silbido y sintió un disgusto amargo, como si frente a la larga duda entre arruinarle o no el día, finalmente hubieran optado por hacerlo, taking a decision on what to do. Finally had chosen something. Uh, Big ol' whistle and making a unpleasant breath noise, as if faced with a large doubt that being could ruin her day or not. Finally, finally chosen to do it. To do something. A long whistle and felt bitter disgust, as if faced with a long doubt between ruining her day or not. They had finally chosen to do it. Tras la reja, una sombra oscura esperaba junto al portero. Miro de reojo el banco que tenemos un poco más allá. Es de cemento y a esta hora se siente tibio, casi una panacea. Miro de reojo el banco que tenemos un poco más allá. Es de cemento y a esta hora se siente tibio, casi una panacea. At this time would feel warm, almost a panacea. I glance out of the corner of my eye at the bench that we have a little further on. It is made of cement, and at this time it feels warm, almost a panacea. Toma hacia la izquierda y avanza unos metros más. Dice en voz alta, pero para sí misma. Esto no tiene salida. Hay algunas casas más adelante. Luego un bosque se cierra sobre el camino. Hay mucho barro, digo. Da la vuelta sin parar el coche. Please turn around without stopping the car. Well, don't please, but there's no way out of this. Forest close to the road. Era el chico, se sostiene. Era el chico, se sostenía el brazo derecho con la mano izquierda, como si le doliera o estuviera lastimado. Era el chico, se sostenía el brazo derecho con la mano izquierda, como si le doliera o estuviera lastimado. It was the boy.
He was holding his right arm. Sostiene el brazo derecho con la mano izquierda, como si le dolería o estuviera lastimado, as if it were hurt or he were injured. Ah, I got this one. Como si era el chico. Se sostenía el brazo derecho con la mano izquierda, como si le doliera o estuviera lastimado. Se sentía cansada y entrecerrando a veces los ojos, pensó algunas cosas. Pensó algunas cosas. Entrecerrando. Se sentía cansada y entrecerrando a veces los ojos, pensó algunas cosas. I closed my eyes, thought about some things, thought about sometimes close their eyes. Okay. Espero un rato despierta hasta sentir la fuerza suficiente. Waiting, collecting their strength. Waited awake until she felt strong enough. Yeah, despierta, like, how do you, I guess, waiting awake. Despierta is a thing computer in my brain for a sec. Could have. But, yeah, unless it doesn't happen. Espero un rato despierta hasta sentir la fuerza suficiente. Era el chico, se sostiene el brazo derecho con la mano izquierda, como si le doliera o estuviera lastimado, como la cinta de embalar que había quedado sobre las cajas, y se alejó rumbo a la cocina, juntando las fuerzas necesarias para lo que seguía. Y se alejó rumbo, walking directly, gathering her strength for what was to come, juntando las fuerzas necesarias para lo que seguía. Le dio su tiempo, pensó en sacar del bolsillo la lista y darle una ojeada, pero un ruido nuevo la obligó a contener la respiración. And glancing for the new noise made her catch her breath. Luego la obligó a contener la respiración. ¿Y el chico estaba? No, dijo él. Ella pensó en la mujer, en la conversación interrumpida, en la llave fija, en la chocolatada, y una alarma interior volvió a encenderse, encenderse, de, der, derse, volvió a encenderse, le, del, derse, encenderse, derse, uh, der. Was he there? Did he help? No. Talk about the conversation that was in rude, the stuff and stuff, and then stuff. Yeah, he was thinking about things. Intento enderezar el cuerpo, comprobar que todavía respondiera. Just to check, comprobar que todavía respondiera. Espió por la amarilla de la puerta principal. Volvió a tocar el timbre. Rang the doorbell again. Frente a ella, el piso era una zona húmeda y vacía, brillante como una pista de hielo. Hielo, pista de hielo. Regresó al cuarto y
Regresó al cuarto y abrió. Regresó al cuarto y abrió apenas la ventana. Era un lugar estratégico y con el quinto ruido creyó adivinar de dónde venían las piedras. Era un lugar estratégico y con el quinto ruido creyó adivinar de dónde venía yeah, where the sounds were coming from. And barely opened the window. Apenas abrió apenas la ventana. Apenas la ventana. Barely opened the window. Quinto ruido. The fifth quinto ruido. I should have. That information was lost. My understanding, so we gotta try again. Se llevaron el cuerpo envuelto en una bolsa gris. They took the body away, wrapped in a gray bag. Le llevaría un rato normalizar su ritmo cardíaco, pero lo esperaría en esa posición para que él entendiera enseguida que ella no estaba bien. She would wait for him in that position so he would understand right away that she was not well. No pudo hacer más que eso. No entendía muy bien el sentido de lo que estaba haciendo. What was to happen. What she didn't understand. So what she was doing, the meaning. Sentido. Lola levantó el tubo del botero y respiró. And then breathed. Creepy. Maga se asomó. Maga se asoma desde una de las ventanas y cruzamos miradas en un segundo. ¿Ella buscará también a mis padres o solo buscará a los chicos? Is she looking for my boys? Or is she just looking for me? Is she looking for my parents or looking for or only looking for the boys? Después sacó su lápiz y tachó la última línea. Take out the pad and pencil and cross out the last line. Después sacó su lápiz. Era evidente que algo de peso se le escapaba y no se le ocurría realmente qué más hacer. Abría los ojos. Estaba en su cuarto, pero en la cama de él. Something too heavy. That could. It's too. Evidently, it's too heavy. There's something that was too heavy that couldn't escape her. For it to escape. And there's no real. Doesn't really know what more to do. I opened her eyes. Estaba woke up in her room, but in the bed of him. His Ray was slipping away from her, and she couldn't really think of what else to do. She opened her eyes. She was in her room, but in his bed. Tras la reja, una sombra oscura esperaba junto al portero, waiting next to the intercom. Ese día Lola trabajaba con los últimos pulloveres de Paradonal. Eran de lana y ocupaban mucho espacio, así que los dispuso en dos cajas y las asintó in two boxes that locked them. They were made of wool. Dejó caer resignadamente las manos, como hizo Maga conmigo hace un rato, y solo logró que los ojos okay, this is not great flow. Dejó caer resignadamente las manos, como hizo Maga conmigo hace un rato,
y solo logró que los ojos del segundo policía sigan con alarma la lesión de la masha, masha. Mm. Dejó caer resignadamente las manos, como hizo Mago conmigo hace un rato, y solo logró que los ojos del segundo policía sigan con alarma la oscilación de la masha. Sigan con alarma la oscilación de la masha. Can only get the second police officer to follow the oscillation of the mesh with alarm, as Margaret did with me, and I can only make the second police officer. Ábreme, por favor, dijo el chico. Ábreme. Open up, please, the voice said. Open up. Me siento, me siento un poco deprimido. Me siento un poco deprimido. Dijeron, empezamos por Viven. Habíamos estado limpiando el parque desde las 8 de la mañana. Dijeron, habíamos estado limpiando el parque desde las 8 de la mañana. No les abrí, pero entraron de todas formas para atrás. Estuvieron en el garaje, volvieron las cosas, no cerraste la puerta con llave. Deberías ver si están la agujeradora y la soldadora. La agujeradora, agujeradora, agujeradora y la soldadora. La agujeradora y la soldadora. Da 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 da. Very annoying for me because my accent does very light D's and or has a very it just has a different D where it's basically kind of like a T. But da 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 da. Solda solda soldadora 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 agujeradora y la soldadora. The drill and the welder. Alright, I didn't open the door for them, so they came in anyway, from behind. They were in the garage, scrambled things. You didn't lock the door. You should have. You should see if the hole puncher or the drill and the welder are there. The hole puncher and the welder. No cerraste la puerta con llave. Deberías ver si están la agujeradora y la soldadora. Anyway, try that one again. Espero un rato despierta hasta sentir la fuerza suficiente. Waited awake for a while until she felt strong enough. Ella se lo dijo apenas en... Ella se lo dijo apenas él la despertó. Se había quedado dormida frente al televisor mudo y ahora dos mujeres preparaban pollo en una cocina amplia y luminosa. Y la despertó. Se había quedado dormida frente al televisor mudo y ahora yeah, this was like a half dream. She told him as soon as he woke her up. Ella se lo dijo apenas él la despertó. Se había quedado dormida frente al televisor mudo y ahora dos mujeres preparaban pollo en una cocina amplia y luminosa. Un bright kitchen. Era el, era el chico. Se sostenía el brazo derecho con la mano izquierda, como si le doliera o estuviera lastimado.
La mujer de la roticería envió una ambulancia y el conductor de la ambulancia, a pedido del médico, llamó a la policía. Call the police. Llamó a la policía. Now we got a whole party here. Miraba hacia la esquina de su derecha. Parecía sinceramente asustado. He was looking into his corner, his right corner, seeming sincerely scared. Deberíamos derribar la puerta y hacer de este lugar un nuevo hogar. Deberíamos derribar la puerta y hacer de este lugar un nuevo hogar. A new place. I found this one. En los días siguientes, el chico llegaba con el banco plagado bajo el brazo, el banco que era de ellos. En los días siguientes, el chico llegaba con el banco plagado bajo el brazo, el banco que era de ellos. I was their bench. Volvió a tocar el timbre, and he rang the doorbell again. Mis amigos me han dejado. Wrong sentence. They have not left me. Mis amigos me han hablado conmigo. No, han hablado conmigo. There's no me because conmigo is there. So, mis amigos han hablado conmigo. Yeah, it'd be cool if I read. What's so magical about that, T? ¿Qué, qué es, qué es tiene de mágico? No, ¿qué tiene de mágico este té? ¿Qué tiene de mágico este té? Regresó al cuarto y abrió apenas la ventana. Era un lugar estratégico, y con el quinto ruido creyó adivinar de dónde venían las piedras. And barely opened the window. It was a strategy. It was a strategic place. And the fifth noise she thought he guessed. Um, yeah. And with the fifth noise, sounds came from. She, she guessed. She guessed where the sounds came from. Adivinar de dónde venían las piedras. Creyó adivinar. ¿Dónde está la agujeradora? Dijo Lola. ¿Crees que él no se dio cuenta de que falta la agujeradora? And where? So you don't know. ¿Crees que, oh, no se dio cuenta? Didn't notice. Cuenta realization. No se dio cuenta. You didn't have a spark of, you didn't have a dio is a, I don't know, a tap of, it's a little punch, a little spot of realization. De que falta la agujeradora. Agujeradora. Where's the drill? Do you think you didn't notice the drill was missing? El sonido fuerte, no, un fuerte sonido vino desde fuera, de fuera. Both, I think, work there. Lola levantó el tubo del portero y respiró, and just breathed.
Unos años atrás, cuando todavía era ella la que se ocupaba de ir al supermercado, había encontrado en la góndola de perfumería una crema para las manos que casi no dejaba residuos. Oh yeah, goes to the supermarket. She found a perfumery shelf that the hand cream on the perfumery shelf left almost no residue. Le costó moverse de un sitio a otro, levantar la voz para llamarlo, amar la lista del supermercado, pero lo llevó adelante de alguna manera. Él la ayudó, no lo suficiente, aunque hizo lo suyo. Hizo lo suyo. He helped himself. It was hard. Le costó levantar la voz, amar la lista, pero lo llevó adelante. Somehow. It was difficult. ¿Dónde está la agujera real, readora? ¿Dónde está la agujeradora? ¿Dónde está la agujeradora? Dijo Lola. ¿Crees que él no se dio cuenta de que falta la agujeradora? ¿Cuenta de que falta la agujeradora? What a... man. Dormieron bien y se levantaron descansados. Él trajo más cajas. Las tres que había conseguido la semana pasada ya estaban embaladas y etiquetadas en el garaje. Yeah, and then we had from the last thing, they were, and then labeled in the garage. Look well listed. Boxes, él trajo más cajas. Las tres que... ¿Dónde te... ¿Dónde te dejaron tus amigos? ¿Dónde te dejaron tus amigos? El chico volvió a mirar hacia la esquina. He just kept looking back at the corner. El chico volvió a mirar hacia la esquina. Como el garaje era la única sección de la casa bajo la responsabilidad de él, sospechaba que todo estaría sucio y desordenado. Como el garaje era la única sección de la casa bajo la responsabilidad de él, sospechaba que todo estaría sucio y desordenado. And now it was the only section of the house that was his responsibility, expecting that it'd be dirty and messy. Dijeron, no, decía, dijo, dijo que sabía un poco mal. Dijo que sabía un poco mal. Junta la ropa en un solo brazo y le doy el vaso. El sol todavía no quema porque es temprano. Because it's warm. It's not burning because it's a little bit. The sun's down a little bit. And I gave him the glass. He got their clothes in one arm and I gave him the glass. Le doy el vaso. The sun still doesn't burn because it's early. Yep. Temprano. No les abrí pero entraron de todas formas por atrás. Estuvieron en el garaje, movieron las cosas.
No cerraste la puerta con llave. Deberías ver si están la refrigeradora y la soldadora. La refrigeradora y la soldadora. La había dejado para siempre, después de todo lo que ella había hecho por él. I've always, la había dejado para siempre, después de todo lo que ella había hecho por él. Insistieron en que no podía quedarse sola, y luego entendió que debía pensar un momento, volver a la realidad para sacar de la casa a esos dos hombres. Insistieron en que no podía quedarse sola, y luego entendió que debía pensar un momento, volver a la realidad para sacar de las casas a esos dos hombres. Trying to think of get back to reality, something that would get those two men out of the house. Puedo entrar al garaje. Hizo un ruido de dolor que a Lola se le pareció fingido. Puedo hablar con él. Fingido. Pareció fingido. Was fake. Ah, fake. Puedo hablar con él. Puedo. Puedo entrar al garaje. Hizo un ruido de dolor que a Lola le pareció fingido. ¿Puedo hablar con él? Respiro evitando el ruido, llevando otra vez todo hacia adentro. Trying to cancel out the loud noise, drawing everything back inside. La mujer siguió la mirada de Lola hasta sus pilas de papeles. No es necesaria, gracias, pero dígame, ¿qué necesitas? Es sobre mi hijo. Anoche no vino a dormir y estoy muy preocupada. ¿Sacarlas? Dijo ella. ¿Sacarlas a dónde? Solo yo voy a decidir qué cajas se van. Where you take them where? Only I am going to decide which boxes go. Estate, estate haciendo su trabajo. No, estate haciendo su trabajo. Esa, está haciendo su trabajo. Estate. Está haciendo su trabajo. Estate. Puedo entrar al garaje. Hizo un ruido. Yeah. Puedo entrar al garaje. Hizo un ruido de dolor que a Lola le pareció fingido. Puedo hablar con él. Necesitaba evaluar esta nueva situación. El problema que supondría ahora salir a revisar las plantas en ese horario, las posibilidades constantes de intromisión. They go out to check the plants at the time, the constant possibility of intrusion. Le colgó el auricular y fue hasta el garaje lo más rápido que pudo. She hung up the phone and went to the garage as fast as she could. El otro estaba a un lado, sosteniendo la taza de té. Yeah, one on one side holding the teacup. El otro estaba a un lado, sosteniendo la taza de té. Le hablaban como si fuera estúpida porque ninguno de los dos era lo suficientemente hombre. Le hablaban como si fuera estúpida porque ninguno de los dos era lo suficientemente hombre para decirle que se estaba muriendo. She was dying. Um, flag. Uh, mientras, no.
no, mientras paseaba por el mercador, iba a la tienda cuando un hombre alto y corpulento, con pantalones cortos que parecían calzoncillos, me miró raro. Creo que irá a la cárcel por agresión sexual. Iba a la tienda con un hombre alto y corpulento, con pantalones cortos que parecían calzoncillos. Me miró raro. Creo que irá a la cárcel por agresión sexual. ¿Con qué doctor fuiste? Pregunto por qué no quiero ir. ¿Con qué doctor fuiste? Pregunto por qué no quiero ir. Which doctor did you go to? I asked because I do not want to go. Lo había hecho sabiendo que ella lo sabía, y no había sido capaz de decirlo. Lo había hecho sabiendo que, oh, he knew that she knew, and he hadn't had the ability to say anything to her, or say anything. Lo había hecho sabiendo que ella lo sabía, y no había sido capaz de decirlo. I haven't been able to talk about it. Su cuerpo cargado de adrenalina respondió a la otra de las circunstancias. Full of adrenaline, responded to the heightened circumstances. No. Su cuerpo cargado de adrenalina respondió a la altura de las circunstancias. Accordingly. In circumstances to the heightened. Yeah, I don't know, I think I got it. Se levantó sosteniéndose del borde de la cama y volvió al living sin encender las luces. Something off the edge of the bed and went back to the living room without turning on the light. Sosteniéndose del borde de la cama. I just read past that part and didn't really read it. Pensó en si él podría estar cubriendo al chico por alguna razón y no le pareció una idea que pudiera descartar. It's not a good reason that she could dismiss. Estaba la posibilidad de que él todavía no hubiera regresado de la huerta, que los golpes de sus huesos fueran parte de algún recuerdo de la siesta de la tarde, y que él aún estuviera a sus espaldas esperando, waiting. Estaba la posibilidad de que él todavía no hubiera regresado de la huerta, que los golpes de sus huesos fueran parte de algún recuerdo de la siesta de la tarde, y que él aún estuviera a sus espaldas esperando. Um, the the sounds of the bones. Oh, he could, and then okay, so the sound of his bones and him collapsing dead or whatever could have just been a dream, and he's just standing behind her, waiting. Está la posibilidad de que él todavía no hubiera regresado de la huerta, que los golpes de sus huesos fueran parte de algún recuerdo de la siesta de la tarde, y que él aún estuviera a sus espaldas esperando. ¿Dónde está la agujeradora? Agujeradora. ¿Dónde está la agujeradora? Agujeradora. ¿Dónde está la agujeradora? Dijo Lola. ¿Crees que él no se dio cuenta de que falta la agujeradora? Man, if I ever have to
be involved with drills and tools. Uh, in Spanish, I will be perfect. Uh, tus amigos te dejaron. Hable con tus amigos. No, as, as, hable, hable con tus amigos. Hablado, why? Hablado talked. ¿Has hablado con tus amigos? 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 Cerró con llave la puerta que daba al jardín trasero y trabó las ventanas. Cerró con llave la puerta que daba al jardín trasero y trabó las ventanas and barricaded the windows. Probable, probablemente sabía mejor cambiar algo. Quise vender pan en la barra funcionaria. Probablemente sería mejor cambiar algo. La había dejado para siempre, después de todo lo que ella había hecho por él. La había dejado para siempre. You left her for good. Left her, after everything she's done for him. Sabía que eran ellos. Necesitaba controlar su cuerpo. You know his thumb, his controller body. Tres por... Mm, I'm about to see him. Alright. Por Chris. ¿Por qué crees es... ¿Por qué crees que es un depredador? ¿Por qué crees que es un depredador? Fue algo intenso, en cierto modo, y Lola estuvo a la otra. Después él se durmió. Fue algo intenso, en cierto modo, y Lola estuvo a la otra. Después él se durmió. Or he went to sleep. Oh, she was with it. She was willing and in taking on the task, and then he went to sleep with that. Fue algo intenso. Ocupaban mucho espacio y seguro no tenían ninguna utilidad. Tengo cajas si quiere, dijo Lula. Son cajas fuertes. Yo las uso para embalar y clasificar. Yeah, thanks. Uh, uh, thanks for telling me my house is messy. And I can use boxes to fix them. That's really cool. I didn't know boxes were used to organize and clean up. Después fue hasta el cuarto y trabó también las ventanas del cuarto. Después fue hasta el cuarto y trabó también las ventanas del cuarto. From trabó también. I don't know. Oh. Después fue hasta el cuarto y trabó también las ventanas del cuarto. And then she went to the bedroom and barricaded the windows there as well. Trabó también las ventanas del cuarto. Trabó. Barricade. Le pareció que no regresaba a conciencia.
Lo que ella le había indicado no lo hacía nada bien, y pensó que así había sido toda su vida ese hombre, y que de ese hombre dependía ella ahora. He didn't, not very thoroughly. Not very thorough, and it wasn't very good. And she thought that that was just how he was his whole life, and now she has to rely on him forever now. Puede entrar al garaje, hizo un ruido de dolor. Puedo entrar al garaje. Puedo entrar al garaje. Hizo un ruido de dolor que a Lola le pareció fingido. ¿Puedo hablar con él? Lo miro No, you can't. Lo miro descaradamente sin dejarle ningún espacio de intimidad, porque no puedo creer que esto esté pensando ni soporto el peso que tenía sobre mí. Tiene, tiene. Lo miro descaradamente, sin dejarle ningún espacio de intimidad, porque no puedo creer que esto esté pesando ni soporto el peso que tiene sobre mí. I just looked at him aimlessly, leaving him no space of intimacy. I can't believe this is happening, and I can't believe bear the weight he has on me. He put on me. Después fue hasta el cuarto y cerró también las ventanas del cuarto, and barricaded the windows there as well. Lola colgó el auricular y fue hasta el garaje lo más rápido que pudo. Yeah, I mean, the fact that she's like fucking barricading windows and stuff. Maybe she's in better health than she's letting on. Lola colgó el auricular y fue hasta el garaje lo más rápido que pudo, as fast as she could. Estaba doblado de un modo extraño, poco natural, como si algo interno lo hubiera desactivado repentinamente, sin dejar tiempo al cuerpo a dejarse caer. And then another moment, and his body, without giving him time to collapse, sin dar tiempo al cuerpo a dejarse caer. Entendió que algunas cosas cambiarían y que no sabría qué decisiones tomar, pero que injustamente su respiración seguiría ahí, llenándole los pulmones. I don't know. Is my stream even working? Does people even show up? I suppose not. Entendió que algunas cosas cambiarían y que no sabría qué decisiones tomar, pero que injustamente su respiración seguirá ahí llenándole los pulmones. Ah, mm. Her fucking unjustly, her lungs still work. I don't know some things would change. Entiendo que algunas cosas cambiarían y que no sabría qué decisiones tomar. This is different interpretation than I had inside my head. Entendió que algunas cosas cambiarían. He understood that some things would change. Y que no, this is the result. Is, yeah. Se toma pero que injustamente su respiración seguía ahí llenándole los pulmones. Se levantó sosteniéndose del borde de la cama y volvió al living sin encender las luces. Sosteniéndose del borde de la cama, holding onto the edge of the bed. Hey, we finally just read that part.
Su cuerpo cargado de adrenalina respondió a la otra de las circunstancias, responding accordingly. Responding to our fear. He wants to live. El timbre volvió a sonar una vez, y otra y otra. El timbre volvió a sonar una vez, y otra y otra, y otra y otra, y después no sonó más. It didn't ring anymore. Estaba la posibilidad de que él todavía no hubiera regresado de la huerta, que los golpes de sus huesos fueran parte de algún recuerdo de la siesta de la tarde y que él aún estuviera a sus espaldas esperando. Estaba la posibilidad de que él todavía no hubiera regresado de la huerta, que los golpes de sus huesos fueran parte de algún recuerdo de la siesta de la tarde y que él aún estuviera a sus espaldas esperando. Waiting. Lo esperó a que él estuviera en la ducha para revisar el garaje ella misma, pero se encontró con que no recordaba qué herramientas había ni dónde iban guardadas. ¿Con qué frecuencia? No. ¿Con qué frecuencia usas esa botella? ¿Con qué frecuencia usas esa botella? No, en realidad no uso ese, en realidad no usa el botella, en realidad no uso la botella muy a menudo. En realidad no uso la botella muy a menudo. Cerró con llave la puerta que daba al jardín trasero y trabó las ventanas. ¿De dónde saca la gente todas estas cosas? ¿Y ya viste que hay una escalera a cada lado del living? Apoya la cara en las palmas de las manos. Me pone tan triste que me quiero morir. ¿De dónde saca la gente todas estas cosas? Ya viste que hay una escalera a cada lado del living. Apoya la cara en las palmas. Apoya la cara en las palmas de las manos. Me pone tan triste que me quiero morir. Entendió con una lucidez rencorosa que esto la mantendría viva para siempre. El bitter clarity. Lucidez rencorosa. La policía la llamó a la mañana siguiente. Called her the next morning. La policía llamó a la mañana siguiente. That's inverse. Usually you call the police, but the police called her. La policía la llamó a la mañana siguiente. Funny. ¿Has hablado con tus amigos? Fue hasta la cocina, abrió la alacena, cogió la sal y las especias. Opened the pantry, ran salt and spices. Ran. Era preocupante y hubiera preferido asomarse y ver de qué se trataba. A peek and see what's going on. Era preocupante y hubiera preferido asomarse y ver de qué se trataba. What's going on. Lo llevó hasta el living y lo puso en contra. Lo llevó hasta el living y lo puso contra la pared, cerca de donde él se había caído, where he had fallen, caído, 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 caído. Contra la pared. La policía la llamó a la mañana siguiente. Desayunaban en silencio. Él preparaba todo y lo hacía del modo que a Lola le gustaba. He prepared everything in the way Lola liked.
También prestó atención a los silencios de las cenas, pero él no decía nada. Un muchacho de administración tenía la orden de chequear que todo estuviera bien. Instructed to check that everything was alright. Está la chocolatada detrás de la sal y las especias. There's the hot chocolate behind the salt and spices. Pero escuchaba la otra vez los huesos contra el suelo a sus espaldas y un dolor fuerte en el pecho la despabilaba, desapabilaba, no, despabilaba, la obligaba a respirar. Took her awake, despabilaba, the fucking kick. And you know, about Inception, my favorite movie. The kick, despabilaba. Escuchó un golpe afuera y pensó otra vez en el ruido de los huesos. Escuchó un golpe afuera y pensó otra vez en el ruido de los huesos. Oh yeah, the bones. She heard the bang outside and thought again about the sound of the bones. Me desmayé, dijo ella. Pero estás bien. Él entró y se sentó en la cama de ella. I fainted, but you're fine. Él entró y se sentó en la cama de ella. Era cerca del mediodía y la mujer y el chico pronto pasarían por la puerta. Se concentró en la espera y después poco a poco se fue quedando dormida. And a little bit in it, she fell asleep. It was noon. The woman and boy would soon pass through the door. She concentrated on the wait and then little by little she fell asleep. Le pidió disculpas cuando entendió que la había despertado. Le pidió disculpas cuando entendió que la había despertado. Despertado. Um, woken her. Oh, he apologized when he realized he had woken her. I was very close getting that. Le pidió disculpas cuando entendió que la había, when he understood. When he realized, not cuanto, entendió, when he understood, que la había despertado. I guess realization from inside and discovery from inside is cuanto, but or cuenta or whatever. And then entendió is realization from outside sources, maybe. So maybe there's a different dialogue or different kind of thinking about that. I don't know. Lo sintió detenerse a sus espaldas, a 2 metros de ella, y así esperó a que él dijera algo, sin dejar de mirar el televisor. Así esperó a que él dijera algo, sin dejar de mirar el televisor. Yeah. Did not stop looking at the television. Say something. Cuando amaneció, la espalda le dolía y un hormigueo, fuerte le trepaba por las piernas. Cuando amaneció, la espalda le dolía y un hormigueo fuerte le trepaba por las piernas that traveled up her legs. Yep, sharp tingling, hormigueo fuerte. Cuando amaneció, la espalda le dolía y un hormigueo fuerte le trepaba por las piernas. Hormigueo, the tingling, fuerte, sharp. Le trepaba por las piernas. Trepaba, traveled, trapped. Por las piernas, upper legs. Cuando nació, Gone broke. Después fue hasta el cuarto y trabó también las ventanas del cuarto.
And then also went to the bathroom and barricaded the windows there as well. Le pidió disculpas cuando entendió que la había despertado. Yeah. Flag. Orange. ¿Qué, qué estás música escuchando? ¿Qué música estás escuchando ahora mismo? ¿Qué música estás escuchando ahora mismo? I almost did the flip. The funny flip. Where you flip word order in your brain for some reason. I don't know, I just have that problem. But I didn't, I've corrected it. Ella pidió ir con él en la ambulancia, pero los dos policías insistieron en que se quedara. La sentaron en su sillón y mientras uno de ellos le hacía preguntas y tomaba notas, el otro fue a la cocina a prepararle el té. Yeah, that's funny. So she's forgot asked her questions and took notes. The other went to the kitchen and make her some tea. Oh, I didn't know it was to make her some tea. I thought it was just make themselves some tea. Durmió un poco. Después él entró. Escuchó la puerta del garaje y la de la cocina. Después de él entró. Escuchó la puerta del garaje y la de la cocina. And then he heard the garage and slept a little. Then he came in. Yeah. Entendió que algunas cosas cambiarían y que no sabría qué decisiones tomar, pero que injustamente su respiración seguiría ahí llenándole los pulmones. Dijo que el cuerpo de él estaba en la morgue y que se lo entregarían esa misma tarde. And you could release it to her, entregarían esa misma tarde. Alright. I thought it'd be like see it. I mean, okay. Entregarían, release it to her. A veces gritaban o tiraban botellas. Unos días atrás jugaron a correr de unas puntas a la otra de su reja, haciendo sonar el hierro como un xilofón, y esto último fue de noche, a la hora en que ella intentaba dormir. Pensó en él, que podría haber despertado y se asustaría si no le encontraba en la casa. ¿Qué busca, oh señora? La mujer no fue agresiva, su voz sonó más bien cansada. No, woken up, scared. And compré una, compré un billete de viaje, así que pensarían, así que podrían pensar que tengo un bebé. Podrían pensar que tengo un bebé. Me compré un billete de viaje, así que podrían pensar que tengo un bebé. Dijo que el cuerpo de él estaba en la morgue y que se lo entregarían esa misma tarde. Dijo que el cuerpo de él estaba en la morgue y que se lo entregarían esa misma tarde. Um, oh yeah, it was released to her. That I found. No parece la madre tierra. No parece la madre tierra. Isn't that like Mother Earth? Doesn't look like. Yep. Corrió dos veces más y tuvo la certeza de que se trataba del chico.
It was certain that it was a boy. Have it two more times, and then it's certain that it was a boy. Si quería podía encontrar un servicio de velerío para la mañana del sábado, y ellos llevarían el cuerpo hasta allí. Si quería podía contratar un servicio del velerío para la mañana del sábado, y los y ellos llevarían el cuerpo hasta ahí. What is happening? Si quería, podía contratar un servicio de velorio para la mañana del sábado, y ellos le llevarían el cuerpo hasta ahí. Okay. De velorio para la mañana del sábado, y ellos llevarían el cuerpo hasta allí. Si, si quería, Si quería, podía contratar un servicio de velerio para la mañana del sábado, y ellos llevarían el cuerpo hasta ahí, and they would bring the body there. I don't know why I was so stumped by that. La policía la llamó a la mañana siguiente. God. Quizás ya intentaron tirar todo en gran bolsa de consorcio, y el basurero les tocó el timbre para devolvérsela, como nos pasó con la ropa vieja de mi hijo, señora. I'm gonna stand up and walk away. Alright, I'm a little bit bad. And then this is the gran bolsa de consorcio. Okay. Señora, ¿por qué no lo dona? Si lo subo al camión, este no sirve para nadie. Y ahí está la bolsa en el lavadero. Hay que llevarla urgente esta semana. No sé, a algún lugar, somewhere. Alright, cool. Un muchacho de administración tenía la orden de chequear que todo estuviera bien. Office worker had instructed to check that everything was alright. Si quería, podía contratar un servicio de velerio para la mañana del sábado, y ellos llevarían el cuerpo hasta allí. Escuchó un golpe afuera y pensó otra vez en el ruido de los huesos. Focalizó imaginariamente la forma dudosa de la llave fija. On the wrench. Shape of... Let's just change it. Very now. Tengo un kit de costura y me ofrezco ah, para reparar. Tengo un kit de costura y me ofrezco para reparar pequeños agujeros en la ropa por algo de dinero. 50 céntimos. A reparar, no para. Tengo un kit de costura y me ofrezco a reparar pequeños agujeros en la ropa por algo de dinero. 50 céntimos. Le había dicho lo del chico y se había ido a la tumba, con todo dentro.
ido a la tumba con todo dentro. Le había dicho lo del chico. The boy. From my grave. Gone to the grave. Le había dicho todo lo del chico y se había ido a la tumba con todo dentro. With all that inside. Le pidió disculpas cuando entendió que le había despertado. Cuando amaneció, la espalda le dolía y un hormigueo fuerte le trepaba por las piernas. Even Anchor and put that there already. Por las piernas. And tingling sensation. Dijo que el cuerpo de él estaba en la morgue y que se lo entregarían esa misma tarde. Dijo que el cuerpo de él estaba en la morgue y que se lo entregarían esa misma tarde. That afternoon, released. Si quería, si quería podía contratar un servicio de velería para la mañana del sábado y ellos llevarían el cuerpo hasta allí. Tengo un kit de escoria y me ofrezco a reparar pequeños agujeros en la ropa por algo de dinero, 50 céntimos. Le había dicho lo del chico y se había ido a la tumba con todo dentro. I told her the boy, and had gone to her grave with all of that inside. Alright, yippee. That's it. Alright, man. En caso de que no sobreviva, conserva mi cerebro. Conserva mi cerebro. En caso de que no sobreviva.